KTN, jina langu ni Mary Atwoli. Kwanza kabisa tuangazie taarifa ambazo zinahusu maandamano yanayoendelea mahakamani na kadhalika. Mbunge wa Embakasi Mashariki Babu Owini na Calvin Gaucho wameachiliwa kwa dhamana ya shilingi 100,000 pesa taslimu kila mmoja. Hakimu mkuu wa Milimani Lucas Onyina kwenye uamuzi wake alielezea kwamba hapakuwa na haja ya kuwanyima dhamana ulivyokuwa ukitaka upande wa mashtaka, kwani hakukuwa na ushahidi wa kutosha kuwa washtakiwa wangehitilafiana na mashahidi. Wengine walioachiliwa kwa dhamana ni Tom Odondo, Michael Otieno, Pascal Ouma, Kevin Wambo na Willis Owino. Walikuwa wakikabiliwa na mashtaka ya kuvuruga amani na utulivu katika maeneo ya umma. Wakati huo huo, mbunge Babu Owini ameishtaki ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma akitaka mashtaka dhidi yake kuondolewa na asikamatwe tena na maafisa wa polisi. You know, because you have heard the gist of it, it's because the application I'll be making will require the attendance of the OCS, Kileleshwa Police Station, to come and tell us what happened. Number two, I'll be making an application for him to be yes. For each of the respondents taking plea. Number two, that the Honorable Court be pleased to find that the prosecution applicant has established compelling reasons to deny each of the respondents bail. Number three, I find that the notice of motion dated 20th of July 2023 is not merited for the reason that the prosecution has not established compelling reason to warrant denial of bail or bond to any of the accused persons herein. What then remains for determination is the bail and bond terms, taking into consideration the nature of charge, presumption of innocence notwithstanding. I consider the following terms appropriate and reasonable. Each of the 7 accused persons is granted bond of Kenya shillings 200,000 with one surety of the same amount, with alternative cash bail of Kenya shillings 100,000 with one contact person. Wakati huo viongozi wa Azimio wakiongozwa na kiongozi wa walio wachache kwenye bunge la taifa Opiyo Wandayi wameelezea kwamba Azimio watatoa mwelekeo kuhusiana na mpango walionao wiki ijayo. And we are very pleased that the positive action, the resistance, the defiance has been very, very successful so far. So far, we take note of the fact that business has essentially come to a standstill across the country as a way of people demonstrating their disappointment at the direction the country is taking. We shall be communicating to the country as Azimio about plans for next week in due course. Within 48 to 72 hours, we shall be issuing a communication about next week. So we urge our people to stay firm and remain committed to the cause. We know that there have to be sacrifices which have to be made if Kenyans are to realize their dream. We still take note that a number of our people are still under arrest, and we continue to demand that they be released unconditionally. Unconditionally. We want to encourage our people to remain peaceful wherever they are, extremely peaceful wherever they are, and abide by the law, whether under provocation or not. Thank you. We have seen a number of cars belonging to diplomats leaving Kalonzo's place in AU, EU, USUN. What was happening today? What were they doing here today? I didn't quite see them myself, so I don't know. You know, this is a free world. People move around. Yes. And Wandayi, could you explain the under house arrest, how it was executed? Maybe were people placed at the gate, or how was it being executed, and who are they? Now, I don't want to get into details again about that. The information we have been given
by His Excellency Kalonzo Musyoka, information which, of course, by now should be public knowledge, is that Honorable Kalonzo Musyoka's freedom was curtailed, or has been curtailed since Tuesday evening. And we hope that whoever is responsible will desist from the same and allow him to enjoy his liberty and freedom of movement going forward. So are you saying there are continued arrests that you are seeing happening across the country is a clear indication that demonstrations have been effective and they are still going on. If they are not hunting us down, it will mean that we have not been effective. So it is good to thank Kenyans because they heeded to a peaceful way of demonstrating. You remember when we called for this last week, we clearly said that do it your way, resist in your style, and demonstrating, not just coming out and running after one another. So this is one of the things that have succeeded, and we're happy about it. And as our leader within Parliament has said, next week we'll give more details as to what follows. And it's also, of course, useful to ask those in authority to allow people to have their freedoms. Curtailing people's freedom is not useful, it's not in our constitution. And it's amazing how quickly we can lose all the gains that we got through our 2010 constitution. But Kenyans need to know that they are the source of power in this country. They are the ones who are seized of the sovereign power, and they have demonstrated it in the last 3 days. And we ask them to know, and to know that we cannot allow management of our affairs just like that. And again, like we have said, I think it's also good to say as leaders that we still continue saying pole to those who lost their loved ones, because again, yesterday, the day before, there were those who were shot. We still have quite a number of people in hospital. Pia tunawatakia wapone kwa haraka. But as a country, it is a sad thing to go through that kind of a thing at this time. Lakini yoiko namna hiyo. Na kiongozi wa walio wachache katika bunge la Senate Stewart Masayo, ambaye pia ni seneta wa Kilifi, ameshtumu na kuilaumu serikali kwa jinsi ambavyo inakabiliana na maandamano ya upinzani. Masayo ameikashifu vikali hatua ya kukamatwa kwa mbunge wa Kilifi Kusini Ken Chonga na spika wa bunge la Kilifi Teddy Mwambire, akisema kwamba viongozi hao wawili wana haki ya kuandamana. But otherwise for the time being, you are my friends. You are my friends, but I don't accept. You are my friends, but I don't accept. We've regressed back. We've gone back to the old days of the Moi era, where whenever a Kenyan used to speak, you have to look behind your shoulders to see whether someone else is listening. We are no longer like an independent country. This is a state which is captured. Serikali katika vitengo vihusikanavyo watengeneze mwongozo, si kwa ajili ya maandamano haya, lakini kwa kesho na kesho kutwa. Watengeneze mwongozo, waseme kuna uhuru wa maandamano na picketing, na limit yake ni hii. Ili ukivuka limit hiyo, uwe umefanya uhalifu.
Na japo hali ya kawaida inaonekana kurejea katika kaunti ya Kisumu, bado nyingi ya shule za kutwa hazijaridhia amri ya Wizara ya Elimu na ya Usalama ya kurejea shuleni. Babu Owini alizungumza na washikadau katika sekta ya elimu kule Kisumu na sasa anatupa taarifa hiyo. Na jinsi nilivyokueleza kwamba kuna baadhi ya shule zilifaa kufunguliwa katika hii kaunti ya Kisumu baada ya lile agizo la Wizara ya Elimu pamoja na Wizara ya Usalama wa Ndani. Lakini ili kubaini mengi kuhusu iwapo shule zile zimeweza kufunguliwa, je, usalama wa walimu uko vipi, usalama wa wanafunzi umefikia kiwango kipi, nipo hapa na katibu mkuu wa chama cha KUPPET, mule ni muungano wa kutetea maslahi ya walimu wa shule za upili, ambaye niko naye hapa. Nataka tueleze kidogo, je, kufikia sasa hali iko vipi? Walimu wameweza, naomba mwalimu songe hapa. Katibu, kufikia sasa hali iko vipi? Walimu wamesharejea shuleni, na kama wamerejea shuleni, viwango vya usalama hapa Kisumu viko vipi? Use English. Yeah, teachers are yet to report to schools. The students are yet to report to schools. Even the parents have withheld their children. We are not buying into the idea that the security has been restored as propagated by the Cabinet Secretary for Interior, Kithure Kindiki. Let him get his facts right. And even the CS Education, Ezekiel Machogu, let them get their facts right. The demonstrations has affected schools, and Kisumu is worst hit. Most schools are closed since Wednesday. In fact, only few schools which are in the periphery are opened. We are demanding as a union that the government looks for a lasting solution. We are not blaming anybody. We cannot say that the students can report to schools because in Kisumu, the police have been throwing tear gases into schools compound. And sometimes even students, a former student was shot last week in Manyata area. So the security of our children starts with the parents and the teachers. Even our own teachers who are not staying in the school compound are coming very, very far from the estates. They cannot move from the estates to the schools, and they will not move from the schools to the estates because it is risky. We are having youths blocking the roads. These youths are demanding payment from every person passing, be it a teacher or any other professionals. So we are saying that if the government is not ready to meet with the leader of Azimio, let all the schools be closed, because we cannot have a few schools running and a few schools are going on in the country. Kisumu is worst hit. We are saying that let all the schools in the whole republic be closed until and unless the government is going to ensure that there is security within our schools, because this is the second term. They are soon doing the exams. The Form 4s are preparing for KCSE. The Class 8 are preparing for KCPE. The Grade 6 are preparing for assessments. Yet some students in demo-prone areas are not going to schools. This is unfair, and the government is sleeping. It is putting its head in the sand like the ostrich, claiming that things are not right. Things are not right. Let the CS himself walk to schools in Kisumu or in Nairobi and prove that things are right and things are going on. Hasira na ghadhabu ya mkuu wa walimu hapa. Unaona jinsi anavyozungumza, anasema kwamba labda ile imani iliyoko katika zile taasisi za elimu na Wizara ya Elimu pamoja na Usalama wa Ndani kwamba viwango vya utolevu vimerejelewa, si taswira ambayo ipo kwenye ground wanavyosema wenyewe. Hapa bado masomo hayajarejelewa. Wazazi, walimu pamoja na wanafunzi wote wameogopa kuwapeleka wanao katika shule hizi. Kwa hivyo ipo haja kwa mazungumzo ya dharura kufanywa ili mstakabali maalum uweze kuafikiwa. Toka hapa katika hii kaunti. Na mtazamaji, hayo kijiri, viongozi kutoka kaunti ya Nakuru wameomba upinzani kusitisha maandamano yao nchini. Viongozi hao wakiwemo wabunge wametembelea maeneo tofauti jijini Nakuru, ambapo uharibifu na wizi wa mali wa watu binafsi ulishuhudiwa wakati wa maandamano ya siku ya Jumatano. Viongozi hao wamesema kwamba maandamano ni haki ya Wakenya wote, ila wizi ulioshuhudiwa haufai kuruhusiwa, wakitaka upinzani kuwa mstari wa mbele kukashifu vitendo hivyo. Pia wameomba upinzani kurejea katika mazungumzo na serikali kupitia bunge ili kusuluhisha tofauti zao. Hata nadhani ni nani ndio amevai kuongelea jana. Venye nilikuwa naisukuma hii mlango ikamwoka ikaanguka huko nje wa kubeba ilikuwa.
Maandamano ni mahali watu wanakuja wakiitisha haki zao na mambo mengi, lakini hata nyinyi mnayoshuhudia, hii si maandamano, ni vijana wachache ambao wameingia kwa mambo ya wizi, uporaji, kubeba hata kwa nyumba. Maandamano gani utaingia kwa nyumba mtu unabeba vyombo vyake vyote vya nyumba, ya televisheni, microwave, gesi na mambo mengine. Ningetaka iwe very clear, ndio hata wale wako hata Raila Odinga na grupu yake ni wasaidie, that people are taking advantage. Kama sio nyinyi mnaelekesha wao kuiba, mjue there is a problem. Kwa sababu mkifungulia wao vile wanaenda kufanya hiyo, they are not interested na mambo ya administration. Ile kitu wako na haja ni looting. Tumekemea hii maandamano ya uwizi na kunyaganya watu vitu zao. Tumeitisha umoja na amani kwa nchi hii yetu ya Kenya, na tumeitisha Kenya yetu yote irudi pamoja. Katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Na wanabiashara kwenye soko kuu la Nanyuki wamekuwa wakiendeleza biashara zao kama kawaida kwa siku 2 sasa. Na wakati maandamano ya Azimio la Umoja yalikuwa yakiendelea, mji wa Nanyuki umekuwa bila maandamano kuanzia Jumatatu ama Jumatano, huku wakaazi wakiendelea na shughuli zao. Akizuru soko hilo, aliyekuwa mwakilishi wa kike wa kaunti ya Laikipia Catherine Waruguru amewarai wanabiashara kuendelea na biashara zao bila hofu, kwani mji wa Nanyuki umekuwa na amani tele. Mwanasiasa huyo amewarai vijana kutotumika kuzuia ama kuzua ghasia ili kukwepa maafa yanayoweza kutokea. Moja safi, inamwona pale pia kina mama wafurahisha, anapanda pale juu. Angalia sasa mheshimiwa kifanya. Biashara ya mtumba ni biashara serious, na tunawatangazia leo muingie matatu muendee mizigo yenu Nairobi ese, Kenya ese, na Laikipia ese. We want to tell you, Raila will never die for you. But you can die for him and make your mother and your father mourn and cry in the village. Yes. We are calling upon you to go do meaningful work. Engage. Look for work. Create networks. Be aggressive. And get meaningful source of livelihood. Hii wakora hapa hii ya siasa. Ati hawa watu wasalimiane kupate amani. Salamu ya kwenda wapi? Ninyi watu wa Nanyuki mnataka salamu ya Raila Odinga? Naam, tukitoka Nanyuki tuelekee Machakos. Wahudumu wa matatu katika kaunti ya Machakos wanalalamika kwamba biashara zao zimeathirika mno kutokana na maandamano, kwani idadi ya wateja imepungua mno. Kando na maandamano, sekta hiyo imeathiriwa na bei ya juu ya mafuta, kwani wahudumu wamelazimika kuongezea wateja wao nauli. Jana hakuna pesa yoyote imeingia kwa account. Kwa nini? Jana hakuna magari. Gari zote zilikuwa zimepakiwa, zilikuwa huko manyumbani. Kila mtu alikuwa ameambiwa, dereva alikuwa ameagizwa apeleke gari yake mahali analala, akakae na hiyo gari. So kwa mimi naweza sema jana tumeingia hasara kubwa, na leo pia tunaingia hiyo hasara sababu hakuna magari. Na kesho iko hivyo. Kwa nini? Mpaka hii serikali tusikize. Sisi hata watu wa matatu tunaona iko afadhali watu wakiwa maandamano kuliko kukuja kukaa hapa bure na hakuna kazi tunafanya. Mafuta imepanda juu, kila kitu yote imepanda juu, na wasafiri hakuna. Ukiambia mtu kutoka hapa kwenda Mbumbuni ni 400, mtu analipanga 250 ama 300, hawezi kubali. Kwa hivyo mimi nasema serikali iweze kusikiza ile malilio inaliliwa na wananchi. Magari hii uwanja yote ilikuwa haina magari. Lakini siku ya leo naona zinarejea kidogo, igawaje naye nauli iko juu sana. Sasa iko juu, imepanda juu zaidi kuliko kwenda Kitui ni 700 kwa sasa, na ni mahali nilikuwa naenda na 300. Na shirika la kitaifa la mazungumzo sasa linaonya kwamba
Maandamano ya upinzani ambayo yanaendelea yanachangia kuchipuka kwa makundi ya uhalifu, huku wakitaka maandamano ambayo yanaendelea nchini kusitishwa kutokana na maafa na uharibifu wa mali. Viongozi wa shirika hilo wanataka viongozi wa kitaifa wa mirengo ambayo inazozana kufanya mazungumzo ya kutafuta mwafaka. Viongozi hao walikuwa wakizungumza wakiwa katika eneo la Naivasha kwenye mkutano ambao uliandaliwa na Tume ya Kitaifa ya Uwiano nchini NCIC. The hardline stance taken by our political leaders, the violent nature of the demonstration, notably the actions of criminals and organized gangs, as well as the excessive use of security organs, is threatening the peace and stability of our country. We are worried that the actions of criminal gangs that are now taking advantage of the current situation are risking the lives of innocent citizens. The same criminal gangs are distracting the nation from deep-seated grievances being expressed by the youth that need urgent attention. There is no any other value addition that we are seeing out of the stance he has taken. So we are now appealing to him to do away with that kind of stand, because it is we whom he has been relying on for support in terms of the demonstrations. Now we are saying no, because it has gone the wrong way. The most who are affected during this conflict are the youths, are the young people. We encourage that dialogue should be the first thing that can unite our young people, because the current situation, both the sides are dividing our young people, and it's so much painful that we say that our country, we have the 70% being populated by young people. But now when you divide us, then who is going to build this, our nation? Who is going to fight for our kids? Who is going to support our mothers? Who is going to support our elderly? Na kaunti ya Vihiga kwa sasa inazindua ruwaza yake ya maendeleo ya mwaka 2023 hadi 2027. Ruwaza hiyo, kulingana na gavana wa kaunti hiyo Wilbur Otichiro, inalenga kutoa mwongozo wa maendeleo kwa mihimili ya miundo msingi, kilimo na mengineyo. Mtazamaji, tuelekee Vihiga ambako gavana huyu anazungumza kwa sasa, tuyasikia anayosema. And basically there is a lot. The summary of what the CIDP contains has been given out in the press, but I can say that the key areas of interest, first and foremost, is governance. We want to set up a good governance system for the county. That one forms the foundation. Second, we are more interested to look at the universal health coverage. We want to improve the healthcare system in our county, and quite a number of programs aims to improve our healthcare facilities and also improve the capacity of our health workers. So we will be improving most of the health facilities, some upgrading them to level 4 at a sub-county level, and at our referral we want to upgrade it to level 5 so that it becomes a teaching and a referral hospital. The third area of interest is water. We want to have water, potable water, available to most of our people, and it's an area of interest, and I'm very happy that tomorrow His Excellency the President is coming here in Vihiga to commission one of the biggest water projects that we have undertaken in this county under the financing of the Belgium government through the national government, a project of about 1.7 billion. And that project, once it's fully operational, it will be able to cover more than 50,000 households. So I think there's a lot I can say about, but I think let's talk probably in the generalities, otherwise I will need a lot of time to talk about it. And I would also want the members of parliament who are here, our chief guest who is here, we have our keynote speaker who is here, we have the minister in charge of finance and planning who was responsible for the document, and all key stakeholders are here. So I think let's let them talk, because I may talk and be talking to myself. Let them talk to them.
Mr. Governor, maybe you are overwhelmed because you're actually the man of the moment, but maybe just to Madam, he of course are in charge, actually one of the custodians of our devolution, and such documents here really act as roadmaps and maybe the blueprints for developments in the devolved units. Maybe as a stakeholder in this particular department, the other county governments, maybe they should also help and take this as a template for the developments. Thank you very much. First, I want to applaud the county government of Vihiga for work well done. It has been a process of coming up with CIDPs for the counties. There are some who have already launched, others are in the process of preparing to launch. And listening to what has been presented by the county government of Vihiga, they have done quite some good work. They are aligned also with the agenda of the national government. In most of the priority areas they have given focus to. And since the two levels of government work together through consultation, cooperation and coordination, we look forward to smooth and seamless implementation of these CIDPs by the counties. I'm excited to hear the governor say that he has no issues to do with the resources. He knows that they are going to resource and fund these plans, which they have done for the next 5 years. And we are calling upon all the other county governments in the country also to follow these CIDPs, because it gives a plan on what you're going to do, the priority areas as a government, based on the constrained resources which we have. And again, looking at the ended financial year, the government has sent all the monies which they were supposed to be given to the counties in the financial year. And we also believe in this year, the counties will be in a position to implement their CIDPs and annual development plans from the CIDP, because the government is committed to supporting devolution. And looking at the administration in place, there is a very good working relationship between the two levels of government across board. So we call upon our county government to follow their CIDPs in the implementation of their projects. Thank you very much. Maybe Madam PS, just one question. Of course, this is actually the ministry tasked with incubating and ensuring that devolution, of course, takes off. It already took off, but... Naam, mtazamaji, tukitoka Vihiga tupate mapumziko mafupi mno na kisha nitarejea na taarifa zaidi. Salia papo hapo.